جانب، كما أفهم من سفر الرؤيا الإصحاح الأول عندما يقول إن النجوم السبعة، المنارات السبعة، النجوم السبعة هي ملائكة. لذا أعتقد أن هذا الشيح سيسقط، إنه مجرد ملاك، إنه ابن الله سيسقط. وكما تعلمون يقول نجم كبير ساطع مهما كان رأسه سوف يسقط، ولذا أفترض أن هذا مثل ملاك شرير كما تعلمون ساقط، لكنه سيسقط في 41,329 أبريل 1329 بالضبط 1260 يوما من 31 من أكتوبر. مثل هل يمكن أن تكون هذه نقطة المنتصف هناك؟ مثير للاهتمام للغاية. لذا إذا حدثت الخطف في 31 من أكتوبر 2025 هنا في 7 أيام، وبدأت الضيقة في يوم تم تصويره على أنه شرير للغاية كما تعلمون فقط في الثقافة وفي العطلة أو ما تسميه إنه عيد الهالوين، كيف يكون مجرد انعكاس لما إذا كان اختطافنا في مثل هذا اليوم في يوم مرتبط بالموت والظلام في جميع أنحاء الثقافة، ولكنه سيكون يوما مجيدا لنا في الكنيسة. لذا سيكون 13 من أبريل 2029 هو 1060 يوما نقطة المنتصف، ثم تذهب 1260 يوما أخرى إلى أكتوبر من عام 2032. سيكون ذلك نهاية الضيقة والمجيء الثاني للمسيح، ونحن معه خلفه ننظر إلى رأسه قادما. سيرى سكان الأرض وجهه ويرون جند السماء. نحن على خيول بيض باللون الأبيض قادمون، وسيكون الخداع كثيفا وعميقا جدا، أو سيعتقد الناس أنه يتعين علينا الذهاب إلى هرمجدون، وادي مجد هرمجدون، ومحاولة محاربة الملك يسوع. يا له من حماقة! لكنهم يجدفون على من يسكن في السماء ومن يسكنون في السماء. إنهم يجدفون على يسوع وعلى أولئك منا الذين يسكنون في السماء الذين اختطفوا. لذا يوجد هذا الشيء برمته، حيث تكون كذبة تجديفية حول من هو يسوع ومن كنا والآن أين نحن. صحيح. رسالة تسالونيكي الثانية 2 سيرسل الرب هذا الضلال القوي حتى يصدقوا الكذبة. فهل يمكن أن يكون توماس هورن قد اقترب من الملعب في 13 من أكتوبر؟ ما عليك سوى قلبها، وستجدها في 31. ومرة أخرى كان يعتمد على تقويم الأسينيين وتواريخ الأعياد اليهودية. أستطيع فهم طريقة تفكيره كما تعلم، ومع سوابق الرب التي تظهر له بعض الأشياء الأخرى التي يبدو أن ذلك كان صحيحا إلى حد كبير. أيضا أردت أن أقول عن توماس هورن كم هو مثير للاهتمام مجرد اسمه عندما تفكر في شيء مثل البوق الأخير، مثل صوت نفخة البوق. ثم لديك هذا الرجل توماس هورن. هل كان بوقا للرب يقول أشياء نبوية تساعدنا على فهم المزيد من الأشياء؟ كما تعلم نحن لا نمجد أي إنسان، لكن هؤلاء الخدام للمسيح الذين يحبونه، وخاصة في علم الآثار ودراسات نهاية العالم، يمكنهم إلقاء الكثير من الضوء على الأشياء، خاصة مع الشيح وتاريخ مجيئه. وقبل عدة سنوات قال عام 2025، وفي الثقافة والأفلام كانوا يقولون 2025 أيضا مرات عديدة. كانت هناك أغنية سامي هاجر القديمة من عام 1977 حيث كان يتحدث عن عام 2025 مثل التغيير الذي سيحدث وستحدث أشياء، وأنا متأكد من وجود أيضا نعم إنهم يعيشون الفيلم. وقالوا أيضا إنه كان مثل عام 2025. نعم، كان هناك شيء ما عن عام 2025. لا أتذكر ما إذا كان كذلك، أعتقد أنه كان داخل الفيلم في ذلك الوقت مثل عام 2025. كل هذه الأشياء المتعلقة بنهاية الزمان تحدث، وهؤلاء الأشرار الذين يديرون الأرض وتضع النظارات ويمكنك رؤية الحقيقة. على أي حال، فإن النقطة هي البرمجة التنبؤية، والكثير منها يشير إلى عام 2025 وها نحن ذا. وعندما تأخذ 1260 يوما تحصل على الشيح القيح في منتصف الضيقة، وتذهب إلى 1260 يوما أخرى، والسوابق لهذا الجدول الزمني والشاهدان والمسيح الدجال لنفس مقدار الفترة، إسرائيل محمية لنفس المدة، دانيال 7 حدثان عن 3 سنوات والنصف، وعن الفترة الزمنية بأكملها 7 سنوات أيضا. حسنا، لذا بعد معرفة كل هذه الأمور أردت فقط أن أختم هنا بما جاء في رسالة يوحنا الأولى الآية 3: وكل من عنده هذا الرجاء فيه يطهر نفسه كما هو طاهر. لذا لدينا هذا الرجاء المبارك، الرجاء ترقبه، لدينا هذا الرجاء بأن يسوع قادم كما وعد، إنه يفي بكلمته، إنه قادم ليأخذنا، إنه يهيئ المكان لنا، هو نفسه مع وفد من الملائكة على الأقل لينفخ في البوق،
وصوت رئيس الملائكة. إنه سيحضر معه بعضا من أبناء الله، أو على الأقل واحدا منهم، ولكنه هو نفسه قادم. يا إلهي، إنه ليس بعيدا، إنه ليس بعيدا جدا، إنه في السماء الثالثة فوق الجلد مباشرة، إنه قريب، وهو قادم شخصيا ليجمعنا بهتاف أمر. ماذا سنسمع؟ ربما ستسمع صوتك. تعال إلى هنا. ستسمع شيئا، ستسمع صوت البوق. لعلنا نرى، كما تعلم، ما يشبه بوابة، تماما كما رأى يوحنا في رؤيا يوحنا 4 الباب مفتوحا في السماء. لذا بما أن لدينا هذا الرجاء نطهر أنفسنا، أليس كذلك؟ لا نتدنس بهذا العالم. هناك الكثير من الفساد والكثير من التشتيت والكثير من الأمور المخربة التي قد تبعدنا وتشتت انتباهنا وتصيبنا، كما تعلم، بتلك التكتيكات المعادية. الشيطان يريد تشتيت انتباهنا فقط حتى لا نركز على المسيح. لا يبالي بما هو. البحث عن المتعة، الأفلام، ألعاب الفيديو، الرياضة، أيا كان، أي شيء طالما أننا لا نركز على المسيح يسوع. دعونا نفكر في الرسول بطرس ونتعلم من أخطائه حين بدأ يفكر في أشياء أخرى كالرياح والأمواج فبدأ بالغرق. يمكننا أن نتعلم من ذلك ونفعل العكس، ونبقي أعيننا مثبتة على يسوع مهما حدث. قد نشعر بوجود العدو، بذلك الإغراء مهما كان، بذلك الثقل. تلك الأمور الروحية التي تتجلى بطرق مختلفة يمكننا الشعور بها مهما يكن. الله فينا. يجب أن ترتجف هذه الشياطين في ركبها عندما نأتي، أليس كذلك؟ لدينا الروح القدس فينا، لدينا الله فينا. يجب أن يخاف هؤلاء الرجال، وليس نحن، من وجود شيطاني. أحضرهم جميعا. من يهتم؟ يمكننا أن نسير على هذه الأرض التي هي ملعب الشيطان، لكننا هيكل الله. لدينا الله فينا، لدينا القوة. لذا كما تقول رسالة يوحنا الأولى، فنطهر أنفسنا لنبق طاهرين وقديسين. كنت أدعو معظم الليالي مؤخرا: يا رب، اجعلنا غدا أقدس مما كنا عليه في أي وقت مضى. وأقولها كل ليلة: دعونا نستمر في النمو، هذا التقديس حتى لا نخجل من مجيئه. سنكون مستعدين، سنكون تلك العروس المطهرة، أليس كذلك؟ التي يستحقها المسيح. لذا ليس هناك عيب في عدم وجود كما تعلمون، لم ننهي سباقنا جيدا. لسنا مثل تلك الكنائس الخمس من أصل 7 حيث يريد الرب أن يواجهنا. لا، حاشا لنا. لنكن مثل فيلادلفيا وسميرنا حيث نضطهد ونضعف. مع ذلك ليس لدى الرب لغة تأديبية ضدنا. إنه جدير بالثناء، وهو قادم قريبا. وإذا كان احتمال نجاتنا خلال 7 أيام هنا، فنحن نراقب المواعيد. ليس المواعيد، أقول إن كان ذلك ممكنا، من يدري. ولكن إذا كان كذلك، فأقول دع هذا يحفزنا على الاجتهاد، لأننا نجري بجد. نحن بحاجة إلى بعض التشجيع. فكر، وسأختتم بهذا. فكر في الأمر: إذا كنت تجري سباقا ولم يتبقى لك سوى ربع ميل أو نصف ميل وتريد فقط الانتهاء، أليس كذلك؟ أعني لقد ركضت في بعض سباقات الضاحية وتدربت، وأحيانا تريد التوقف، كأنك في سباق ولديك بعض العائلة والأحباء هناك، وتعلم أنك بدأت تبطئ، على وشك أن تقول سأتوقف، يجب أن أتوقف. وهناك كيفن ينظر إلي وتنظر، وكأن أحدهم يقول: يا أخي، لا تتوقفي، لقد بذل يسوع كل ما في وسعه. وكأنهم يقولون كلمات تشجيعية مثل: استمر، لا تجرؤ على التوقف، لم يتبقى لك سوى دقيقتين. كيفن، هل يمكنك الركض بقوة أكبر لدقيقتين إضافيتين من أجل يسوع؟ كما تعلم، بعض الكلمات التشجيعية التي تجعلك تشعر عندما يضعونها في نصابها الصحيح، يمكنك أن تقول: يا رجل، إذا نظرت إلى الأمر بهذه الطريقة فلا بأس، لن أتوقف، لا يهمني، سأبذل جهدا أكبر. حسنا، دعنا ننهي السباق بهذه الطريقة. تذكر، يسوع في داخلنا، لذا يمكننا فعل ذلك بالتأكيد. لدينا كلمة الله، لدينا فكر المسيح، لدينا الإخوة، لدينا الوعود. لا يهم ما نراه أو ما نشعر به. ماذا تقول كلمة الله؟ سيساعدنا على إكمال طريقنا حتى النهاية. فلنستمر في طلب الرب بقوة في هذا الأسبوع الأخير، خاصة وأننا نأمل أن يكون ذلك اليوم قريبا. وهذا ما كنت أرغب في مشاركته. شكرا لكم يا رفاق، أقدر مشاهدتكم. صلوا للرب. فكروا في إجراء المزيد من البحث أيضا. ربما يمكنكم الاطلاع على توماس هورن وبعض ما تحدث عنه. وفكروا في كيف تجدف هوليود، كما تعلمون، على فكرة قيامة الموتى كشيء شرير، بينما يقول الكتاب المقدس إن قيامة الموتى جميلة، أليس كذلك؟ الشيطان يحرف الحقيقة، إنه يقلبها ببساطة. آمل أن يكون كل هذا مقنعا ومنطقيا. شكرا لكم يا رفاق، شكرا لكم على مشاهدتكم للفيديو. أتمنى لك يوما سعيدا، وإن شاء الله أراك في المرة القادمة. بارك الله فيك.
The massive male lion approached Ranger Alex, who was tied securely to an acacia tree on the savannah. Alex had been bound and abandoned by poachers, his body aching and hope nearly lost. The rough sisal rope bit deep into his arms and chest, anchoring him immovably against the harsh bark. The huge male lion stopped just feet away, its amber eyes locked on him. The air thrummed with a dangerous silence. Alex tried to control the frantic beat of his heart, searched the male lion's intimidating frame for any sign of recognition. That's when he saw it, the faint, jagged scar along its right shoulder, a wound he had surgically repaired and sutured many months before in his small cabin. It had been the lioness, not the male lion, who had brought her cub to Alex for aid, a powerful story of trust you can watch in a previous video on our channel. But this was clearly her mate, the magnificent male lion who had guarded them from a distance. The terrifying predator was now his only hope. The male lion shifted its weight, its gaze moving from Alex's face to the restricting knots around his torso. It lowered its immense head, the coarse mane brushing the dry grass. A low rumble vibrated in its chest, a sound Alex knew wasn't aggression, but something like acknowledgement. The male lion cautiously extended its snout and nudged the rope, then retracted its head, almost as if assessing the complexity of the knots. Alex tried to speak, a raw, dehydrated croak leaving his throat. "It's me, big guy. It's Alex. You remember." The male lion flicked its ear, a small sign that it was listening. It then began to work. With a precision that belied its size, the male lion used its incisors to pull at the thicker strands of the sisal rope, careful to avoid Alex's skin. Progress was painstakingly slow. The knots were tight and wet with morning dew. Alex felt a surge of adrenaline mixed with profound anxiety. If the male lion accidentally bit him, the relief would be instantly replaced by a catastrophic wound. But the animal worked with almost surgical focus, its prior experience with the human's healing hands seemingly translating into a deep, unwavering trust in his mission. Suddenly, a cacophony of shrieking laughter cut through the quiet savannah. In the distance, between two scattered acacia trees, a menacing clan of hyenas appeared. Their low-slung, powerful bodies moved with a predatory intent, drawn by the scent of a stationary human and a focused male lion. The male lion immediately stopped its rescue efforts. It raised its head, turning its focus from the knots to the approaching danger. The lead hyena of the clan of hyenas, a scarred female, trotted forward aggressively. The male lion was forced to make a desperate choice: continue trying to save Alex, or defend both of them from the growing threat. The hyenas were closing the distance fast. Would this act of rescue be abandoned before Alex could even whisper a thank you? Keep watching to see a bond few could ever believe, and the extraordinary defense this lion staged. The standoff between the solitary male lion and the aggressive clan of hyenas escalated quickly, forcing a desperate choice between rescue and survival for the majestic cat. The male lion positioned itself directly between Alex and the advancing clan of hyenas. It unleashed a deafening, territorial roar that shook the very ground. This was not the frustrated groan of a frustrated rescuer, but the clear, intimidating challenge of a protector. The clan of hyenas hesitated, momentarily intimidated by the sheer power and size of the male lion. But their hunger and the perceived weakness of the tied human quickly overcame, fanned out, their tactic clear, overwhelmed the male lion with numbers. The fight was a blur of dust and ferocity. The male lion, motivated by an unknown sense of duty, lunged. It swatted one of the attacking clan of hyenas mid-air, sending it tumbling. It used its massive bulk to keep the other clan of hyenas at bay, its roar a continuous promise of violence. Alex watched, his heart pounding in his ears. Every strike the male lion delivered, every dodge and counter lunge,
was a life-saving action directed not only at the clan of hyenas, but ultimately toward his safety. Alex felt a strange, profound guilt. He was watching his savior fight for its life, totally unable to offer any assistance. The male lion managed to drive the clan of hyenas back toward the thicket of acacia trees, but not without receiving a nasty, superficial scratch on its flank. With the clan of hyenas temporarily repelled, but still visible, the male lion slowly returned to Alex. It was exhausted, its heavy breathing fogging the humid air. It nudged Alex's cheek gently, then turned its head and looked intensely at the ropes. It let out a soft, intentional growl, a sound that shifted in pitch as it looked back at Alex, and then down at the knots again, as if trying to will Alex to understand what to do next. It was a plea for a solution, a nonverbal question. This lion was clearly trying to communicate its frustration and its need for a plan, but was Alex too exhausted and tied up to see the answer? Leave a comment below if you believe this lion's incredible loyalty deserves to be shared. With the clan of hyenas temporarily driven off, a momentary, fragile peace settled on the savannah, but the key to Alex's freedom was still tightly bound to the thick bark of the acacia tree. Alex, energized by the imminent danger, focused on the male lion's pleading gaze and the ropes. The male lion had successfully chewed through the outer layers, but the core was too thick and tight to penetrate without risking Alex's body. Alex desperately began scraping the back of his right hand, where the rope was slightly looser against the rough bark of the acacia tree. He did this repeatedly, to try to fray the sisal fibers down to a thinner, more manageable strand. The bark scraped his skin, ignored the pain. When he looked up, the male lion was watching him with an intense focus. Alex strained his neck to nod toward the specific area of rope he'd almost impatient, but the intelligent eyes of the male lion seemed to register the instruction. The male lion lowered its head once more. It took a deep breath, and with a quick, powerful movement, it bit down hard on the weakened section. Snap! The rope gave way. Alex tumbled to the side, his body hitting the low green grass of the savannah with a painful thud. He was free, but weak and disoriented. He immediately scrambled backwards, trying to create distance between himself and the huge animal, a reflex he couldn't control. But the danger wasn't over. Just as Alex was struggling to get to his knees, a different sound reached them. The soft padding of multiple paws and the low, collective scent of a larger pride. Around a distant cluster of acacia trees, a new group of lions and lionesses emerged, drawn by the recent fighting. They hadn't witnessed the rescue. They only saw a scrambling, vulnerable human on the ground. For them, Alex was now just prey. The male lion, his protector, turned immediately toward the new arrivals. He let out a fierce, warning roar, not of attack, but of assertion, signaling that this prey, confusing the new lions and momentarily halting their spree. But a new, larger threat is looming. Go anywhere. Part of the story is about to unfold. The immediate panic of the close call faded as Alex finally, the most powerful form of gratitude was yet to come from his unlikely protector. Alex, using the adrenaline surging through his veins, managed to crawl behind the acacia tree. The male lion held its ground, a silent sentinel, until the new lions and lionesses, sensing no easy conflict, slowly turned and disappeared back into the thicket. When the male lion finally turned back to Alex, the danger was truly past. Alex sat against the tree, his body aching but his spirit soaring. He looked at the male lion, who was now standing quietly, its massive chest rising and falling rhythmically. There was no aggression, no demand, quiet, steady gaze. Alex slowly extended his battered hand, and the male lion, with an intelligence that defied definition, lowered its head one last time, allowing Alex to gently scratch the base of its scarred ear. It was a moment of profound, wordless connection, a final, emotional acknowledgement of a debt paid. The male lion gave a final, soft snort, then turned with quiet dignity and walked away across the savannah, leaving Alex safe and utter. It wasn't just a lucky coincidence. It was a powerful,
undeniable lesson that kindness offered without expectation is never truly forgotten. The male lion remembered the human who had saved its family, and in turn, risked everything to save him. It affirmed that empathy is a powerful survival tool, capable of forging alliances that transcend the boundaries of species. Alex would go on to report the poachers, who were later brought to justice. But the true reward was the validation of his life's work, the innate capacity for trust and connection in the animal kingdom. If this story taught you that even the most ferocious creatures can possess loyalty, share this video with someone who needs a dose of hope today. Between Alex and the male lion continues to deepen. Dive into an incredible story on my channel, a moment that will challenge everything you think you know about the savannah. Subscribe now so you don't miss the next chapter in this wild saga of empathy and survival. غسالة أطباق بوش بخصومات توصل ل 15% وهتاخدي 25 غسلة من فينيش.